നമസ്കാരം. അമേരിക്കൻ ജാലകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഒരു ലാറ്റിൻ പ്രോവർബ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: എ വൈസ് മാൻ ലേൺസ് ബൈ ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് എ ഫൂൾ ബൈ ഹിസ് ഓൺ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസം എടുത്ത് നോക്കിയാലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ പഠനം ഒരു നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ്സാണ്, അല്ലേ? നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ ഇന്ന് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് ആളുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം കൂടിക്കൂടി ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ പേരിന് പുറകിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ധാരാളം ഡിഗ്രീസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ ഇസ് ഇറ്റ് റിയലി വർത്ത് ഇറ്റ്? ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നേടുന്ന അറിവ്, ആ പുസ്തകം മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു, അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അറിവ്, നോളജ്, വിസ്ഡം അതൊക്കെ അളക്കുന്നത്. എന്തായാലും നോളജ്, വിസ്ഡം അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മ്യൂസിക്കിൽ നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള, നല്ല അറിവുള്ള രണ്ട് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗേഴ്സാണ് നമ്മുടെ അതിഥികളായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട വിവേകാനന്ദൻ, മറ്റത് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഷൻ. അവരുടെ അമേരിക്കൻ വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അമേരിക്കൻ ജാലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരം. ഞാൻ വിവേകാനന്ദ്. ഞാൻ റോഷൻ. ഞങ്ങൾ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ USA എത്തിയിരിക്കുന്നത് റോഡ് ഷോ 2010 എന്ന പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വരുമ്പോൾ വളരെയധികം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷകളും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇത്രയും ഒരു ടീമുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കുറേ ആൾക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ കോൺസുലേറ്റിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. ഇത് എന്താകും, ഇനി കൂടെ ഉള്ള ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാണ്ട്? തീർച്ചയായും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ US വരാൻ പറ്റാൻ. ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിനും കൂടെ വിളിച്ചപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഈശ്വര, എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ചാൻസ് ഒന്നും. അങ്ങനെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വിസ അടിച്ച് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞ സമാധാനം, വിശ്വാസം. US ഇത്തവണ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു 7-8 എൻക്വയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരാൻ. പക്ഷെ ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. എല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറി പറഞ്ഞ് അവസാനം ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടീമിൽ വരാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് ആ ഷോയിൽ ഞങ്ങളുടെ കഴിവിനൊത്ത് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര. തീർച്ചയായും നമുക്ക് 100% നമ്മുടെ 100% നമ്മുടെ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ഇത്രയും യങ് ടീമായാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് ഷോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായി, ഇവിടെ പഴയ പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെലഡി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓഡിയൻസ് ശരിക്കും ഒരു 60% ഓഡിയൻസും മെലഡി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാരണം അവരെല്ലാവരും പണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. അവർക്ക് ഇന്നും നാടിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ശരിക്കും ആ പാട്ടുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിവേക്, നമുക്ക് നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് നമുക്ക് കേൾക്കാം. നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ തിളങ്ങി, നവരാത്രി മണ്ഡപമൊരുങ്ങി. നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ തിളങ്ങി, നവരാത്രി മണ്ഡപമൊരുങ്ങി. വിസ്ഡം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ഏതൊരു ചെറിയ അറിവിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും,
യാതൊരുവിധ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ഇല്ലാത്തവർ വളരെ അറിവോടുകൂടിയും വളരെ വയസ്സായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടെന്ന് വരും. നമ്മുടെ പക്ഷേ ഒരു ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മൾ ചിലവരെ വളരെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടും ചിലവരെ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലതരത്തിലുള്ള നല്ല ഗുഡ് നോളജ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു ഗുഡ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ സ്റ്റൈലും മേക്കപ്പും ചെയ്യുന്നവരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് നാസ പോലത്തെ വലിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിനെയും ഡോക്ടേഴ്സിനെയും എൻജിനീയേഴ്സിനെയും ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് സൊസൈറ്റിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ എപ്പോഴും വെറൈറ്റി ഓഫ് നോളജ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് സൊസൈറ്റി. വെറൈറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെറൈറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വേറൊരു മേഖല എന്താണ്? നമുക്കെല്ലാവർക്കും വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എന്താണ് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അമേരിക്കൻ ജാലകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഷെഫ് ഡിലൻ ഇന്ന് എന്തുവാ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. Chef Dylan, what are you going to teach us today? Well, it's a street food called kotoroti, which teaches you to utilize all your leftovers at home. All right, great. Everybody has leftovers. Let's learn today. Kotoroti. Kotoroti. What are the ingredients in what we're making today? Well, first of all, we have our leftover plain rotis that I've gone ahead and shredded up. Almost kind of similar to noodles consistency. Uh-huh. We have some diced tomatoes. I have 2 large diced tomatoes. Okay. I have one whole leek that's washed and sliced. We have a small sliced white onion. Uh-huh. And we have some leftover chicken curry that was in the refrigerator. Okay. We have some eggs. And salt. And salt. And of course a little bit of oil to start off. The authentic way of making kotoroti would be on like a big flat pan. Large tawa? A large pan that's flat. And what they do is they have two paddles that they take and they chop it with both hands. Now, since we don't have that set up here, we can just use a basic saute pan and still achieve the same flavor. So what's the process in making kotoroti? The process is easy. We're going to go ahead and temper the leeks and the onions in some oil. And then we're going to go ahead and break in a couple eggs, almost like making a scrambled egg inside there. Sure. Then the curry goes in, the plain roti goes in, and you stir it up. Okay. What about the tomatoes? The tomatoes goes towards the last because you don't want the tomatoes to overcook and get mushy. You still want the consistency to be Exactly. You want the consistency to be there, but the tomato still has to be a little warm. Sounds easy enough. Let's get started. So we're going to add some oil. Sure. You got to make sure the pan is really hot for this because that's the initial start. It's smoking. Yes, it is, and that's the perfect way you want it. Some onions. The leeks. Uh-huh. And we'll go ahead and stir this a little bit. Now, if you're not comfortable trying that at home, don't try it. You can stick with the spatula because you might end up with all the food on the stove. So as you can see, the heat is still real high, and you got it smoking a little bit, but the smoke is good because that's part of the flavor in this dish. Sure. Can you substitute any other vegetables? Absolutely. Green vegetables? Absolutely. The leeks don't necessarily have to be there. We can do onions, and you can leave the leeks out. Okay. And you could just add all the other ingredients. Sure. But at the same time, if you have like a red, let's say, I didn't want to say red cabbage, but a green cabbage or a white cabbage, you can add the cabbage in there. Okay. So it still gives that green leaf? Exactly, a green leaf look. Now you can change it totally and add some cilantro in there. But if you're adding the cilantro for green, you'd wait till the end with the tomatoes to add the cilantro in. Cilantro. And cilantro, Malayala, it adds a different flavor anyway. Yes, it adds a different flavor. So it's all up to preference. So now we're going to go ahead and add, I'm going to add about 3 eggs in there. As you can see, I'm just kind of breaking it right in.
Do you need me to stir it, or it can sit? No, we're going to let it sit there a little bit, and it's almost like getting a nice scrambled. All right, the egg's looking really good. Yeah. It's a fast food. It's really quick. It's something that you would order on the side of the street, and you watch him make it start to finish, and it's something real Right. fast. So now we have a chicken curry, a leftover chicken curry. Now it doesn't have to be chicken curry. It could be a fish curry. It could be some kind of vegetable curry. Anything left over. Anything left over in your refrigerator. This is how you kind of spruce up, you know. Instead of having just a roti and some curry, a second night in a row, you're changing it up a little bit, and you're using the same ingredients, but you're creating a whole different dish. So now, as you can see, the curry's in there. We're going to go ahead and add a generous amount of the rotis in there. Keep in mind now, if your pan is big, you can add more roti. If your pan is small, it makes no sense. You can cook it in 2 separate stages, just to make sure So everything the gets in there. roti actually absorbs the moisture. Yeah, the roti absorbs the moisture. Now, if you have the curry, it's good to have a little extra gravy, depending on how soft or how dry you like it. Okay. So you can add some extra gravy in there. If you don't have enough gravy, can you add water? I wouldn't recommend adding water, but just keep it the gravy. You could add instead of water, if you add a little chicken stock, Okay. or something like that. So it'll add a little more flavor to it. So at this point in time, I'm going to go ahead and add our tomatoes, our fresh tomatoes. And there's actually liquid from the tomatoes as well. Yes. So when the tomatoes cook, there'll be liquid, but there won't be a whole lot of liquid because you're not going to cook the tomatoes down like you would in a curry. Okay. So And that's very colorful. You have the red and green. yeah, and it it's is very extremely pretty. it is extremely colorful, and it's extremely fast. Now on the side of the street, this guy he just keeps on chopping it so fast that it looks like it's a real mess, but he brings it all in together, and it's probably the tastiest thing you've ever eaten. The ultimate street food. Oh yes, it is. So this would work. Could you do it vegetarian without the eggs, maybe? Absolutely. Vegetarian without the eggs. What you would do in this case is you'd make a vegetable curry. Okay. You could take the leeks and the onions and the tomatoes and make a curry out of it. Okay. And then you use that as the basing here. Sure, sure. So if you noticed, I'm not stirring it, I'm kind of Folding it chopping in. It's like kind of folding it and kind of chopping the noodles up a little bit. And if I didn't know any better, I would have thought you put noodles in there. Yeah, they're not noodles. You could make noodles with this instead of the roti, but it's a good way of using up your leftover rotis. Well, I'm still thinking of those hard-to-feed kids who say, I don't want anything but noodles and pasta. So this is probably a very easy way to feed them. It would be ideal, and I'm pretty sure the kids are used to all the great curries that they cook at home. So The flavor is something similar. exactly, the flavor is similar, something they can relate to, something they're comfortable with. Sure. So this would be a great dish and something different, something they're not seen before. Right. Well, it looks about ready. All the roti got mixed into all the curry. Well, it's almost ready. So the last thing you need to check for is salt. Okay. It's one of the important things. So keep in mind when you salt it, taste it before you salt it, because the curry has salt in it, the roti has salt in it, and the only thing that didn't have salt was all the other ingredients. Tomatoes and leeks, vegetables. So we're going to add a little bit of salt, and we're done. So what I'm going to do here is I'm going to serve it. All right. Looks yummy. So that in itself is a meal. You know, you don't need anything else added in there. And a very healthy meal. It has your protein, your vegetables, it has everything in it. Absolutely. Everything is there, your carbs, everything is in there. It's not geared for lazy people, but it's a street food. You know, street food, it's difficult to mix all these different curries together and eat it at the same time. This thing, no matter where you put your spoon or where you put your hand in there to eat it, it all tastes the same because it's all mixed together. Right, So right. it's The ultimate fast food. exactly, it's the ultimate fast food, and it's good for you. Well, this was an easy dish, something to do with all the leftovers. Thank you so much for teaching us how to do it. Well, it's been my pleasure. So I hope you guys enjoy it.